mo fẹ́ bi àwọn àǹfà wa tó bá lè rí ìdáhùn sí àwọn kìíní pé kí ló dé tó yẹ pé wọ́n máa ń kọjú sí gábà tó bá fẹ́ kírun tó yẹ pé gbogbo kan tó bá ń ṣe wọ́n máa ń kọjú sí because wọ́n sọ fún wa pé àwọn ọ̀nbọ òrìṣà bá àwọn ọ̀nbọ kìíní bí akẹ́lẹ́ bá bí wọ́n ìdí ní síbà tó yẹ pé ojú kan ní gbogbo máa ń kọjú sí tó yẹ pé wọn ò lè tó bá ti face direction ẹ̀yọkan yẹn wọn ò lè kírun and tí wọ́n bá rí symbol àbí kí wọ́n ti ń pe àwọn ọ̀rọ̀ tó máa ń wò lójú sọ́mọ́ àbí àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi lè kírun but wọ́n sọ wá pé wọn ò bọ òrìṣà àwọn nǹkan tó ń ṣe yẹn báwo ló ṣe jẹ́ tó dẹ̀ ṣe ìbọ̀rìṣà ẹ bá bí wọn nǹkan tẹ́mi fẹ́ mọ̀ nìyẹn. ok ṣé ẹ fẹ́ káwọn afa answer káwa tó answer pẹ̀lú evidence. àwọn àǹfààní yẹn náà fẹ́ kọ́ bá a dáhùn pé wọ́n ní kì í ṣe ìbọ̀rìṣà kọ́ dẹ̀ fún aláwọ̀ evidence. Okay, all right. Very good question, by the way. Thank you. Alfa, we have Mr. Al Mubarak. Okay. Mr. Al Mubarak. We'll get the question. Akokono, as Muslims, we are one and Islam brings us together. So Qibla, the layman meaning for Qibla is direction. So, having you up direction the Muslimi Tamadojuko Tabang Kino, which is like it points towards the Kaaba. That's in Makkah, basically, in Saudi Arabia, because the Kaaba is the first house of worship. The Takoni by Prophet Ibrahim, I think. I can mention program. So, and if you go to Surah Al Imran, at least with my knowledge of that, I think the the point is there. So then what our face here? Most of our brothers and sisters, especially the who believe in Islam, they believe that we are worshiping they were worshiping the Kaaba itself. Well, it is not so. It's not so. We worship Allah, not the building. It's like almost the put often in one single direction. Whether you are in Africa, Asia, or America, you face the same spot. So I think that's just it. And then if you go to there's this other surah in Quran too, Surah Al-Baqarah. I should respond, see in context before I. Okay. Let me just conclude. Let me conclude the answer. It is so a lot of things. That way. So the Bible Quran 2, verse 144 and 2. You see some point there. Question will not be which question again? I've said it already. We are not worshipping the Kaaba itself. So why our destitute Nigeria? Our waste why àwọn tó lè jẹun ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ àwọn olóòórùn tó ń gbénú yàrá kan tó ń gbé 10 million lọ́bẹ̀. Tálẹ̀ mọ̀ tó gé lóòrùn tó lọ tí. Àìmọ̀ yóò lóòrùn tó ń rán lọ. Àwọn méjì mẹ́ta ní stop lọ́dún yìí. Ẹ máa zoom tani. Hold on èmi stop àwọn tí mi jẹ́ kọ́ lọ lọ́dún yìí mo cancel àwọn tó fẹ́ rán wọn ni. Mo dẹ̀ di proof pé mo cancel olóṣù kan wà tó ń gbé yàrá kan ní sọ̀rọ̀ lọ́mọ mẹ́rin ó náà fi lọ mọ́ka mo stop fúnra mi ẹ má ràn wọn. That is why. Torí kò lè afford 3 square meal téèyàn bá yàrá àwọn olóṣù àwọn dẹ́sítì ló ń lọ bẹ̀ náà. Ẹni wọ́n ṣe sùn máa tọ́sùn bí olóhùn tí wọ́n tọ́jú wọn ẹ lọ wọ́n ní YouTube náà. Ìfẹ́ lọ bí ọlọ́run mi ìfẹ́ lọ rìn máa bẹ́ lọ mọ́ká nígbà tó rí mi ò burú. Why mama sọ̀rọ̀ hold on Yorùbá ní mímọ́ fara ara bó bọ́lọ̀ sọ̀rọ̀ isn't that mad mi ṣé wèrè kọ́ nìyẹn ni. London lọ́bẹ̀ lọ́nbẹ̀ Amẹ́ríkà lọ́bẹ̀ lọ́nbẹ̀ àwọn Áfíríkà olódùkú náà lọ àwọn olóòrùn dédé ẹ ọmọ wọn ṣe pọ̀ fọ́n dàbí ọmọ iṣu ọmọ bí ọmọ iṣu yìí. Bàbá ẹ jẹ́ má bínú ẹjọ́. So like in the Quran, I establish pé ìyẹn fún yẹn tó bá ní kápá tó ṣe fún. Thank God, MS and even including user pẹ̀lú sister wa yìí. I think you do a lot of research. So you can marry back. Question. Government owó tẹ ká fi ṣe títì owó tẹ ká fi ṣe náà wọ́n tún kó sáré àwọn olórí burúkú yìí náà
gọ́ọ̀mẹ̀ntì tún fowó sí, can you imagine owó tí mi ìran yàrá àwọn ṣe lọ mọ́kà owó tí kò jówó èmi àtàwọn ọmọ mi àtàwọn fámìlì mi wọ́n fi wọn fi substitute àbí kí náà pè tán kó fún wọn, can you imagine how stupid we are. I understand you. Wọ́n kò tún ẹni pé go on your own and ẹ̀ tó mọ̀ olólùkọ́ ẹ̀kọ́ yẹ pariwo náà kùtùkùtù mọ́ mi ò tí sùn ní ti pẹ̀lú èjì mi ṣé kí n máa tún jìnnà kó márùn-ún aláwa kó wá káyé alákọ̀ọ́mọ́ kó má kó wá káyé ẹ̀ bàjẹ́ lẹ́yìn jẹ́ ká sùn lọ́sàn-án márùn-ún lójúmọ́ lẹ́ẹ̀bàdé máa pariwo pẹ̀lú speaker ẹranko ní ní 2025 this is not 1960. ó ti ń di ebú báyìí. níbọ̀ yín náà níbọ̀ yín ẹlẹ́bọ̀ wà níbọ̀ yín church wà bẹ́ẹ̀ àtàwọn church àti muslim ẹ máa pariwo oṣù lágọ́ márùn-ún ta lórí ẹ̀ gbogbo àwọn ọmọdé bí náà bẹ́ẹ̀ ṣe gbogbo constitution Nàìjíríà lọ ni. ayé akẹ́ constitution ò ní da sáwọn tí ó lọ sí àwọn ìjọba ṣe àwọn ẹranko ni wọ́n jẹ́ ẹranko làwọn tó ṣe àtẹ gbogbo wọn àtàyè wọn kó bàjẹ́ fún wọn. My sister, mommy of all kufar, Baba is digressing because constitution wa freedom of speech. Ṣàlàyé fún ẹni tó tàbí ọ̀dọ̀ digress. Ẹ sọ pé à ń pariwo sí létí, wọ́n pè wọ́n lọ́nà ọ̀run pàápàá. Wọ́n kàn sọ fún mi is different. Ṣe rí pé ẹ̀yin náà answer question ti olówó èkó. Mo answer na, I have answered. Baba did not allow me. Olówó Èkó ẹ jẹ́ kí n bá olówó Èkó tó béèrè again. Olówó Èkó ní ṣé Kaaba yẹn ni Allah ń gbé ni. Mo ti dáhùn mo ní rárá. It is just a building. Kí wá ló dé tẹ́ máa ń pè ní Baytullah? We are not worshiping the Kaaba itself. Kí wá ló dé tẹ́ máa ń pè ní ilé Allah? Kí wá ló dé tẹ́ máa ń pè ní ilé Allah? Yeah, because Allah is the first house that was established like for mankind. Nǹkan tẹ́ máa bèèrè lọ́wọ́ ni pé kí ló tó bá lọ sí Kaaba wọ́n máa ṣe Allahumma babaiki Allahumma labbaika. A fi ń ṣe àfọmọ́fọ́lọ́ ni, look at the meaning of that. Ẹ̀dẹ̀ ní kò gbé bẹ́ẹ̀, ẹ̀dẹ̀ tó ń sọ pé ẹ wá jẹ́ pé rẹ̀. Like okay, now let me come. Ẹ jẹ́ kí n tú ẹ̀fẹ́ fún yín dáadáa. Olówó Èkó bí yín lédè pé síbẹ̀ ní gbé ẹni rárá. Bọ́tẹ́ bá ti débẹ̀ ẹ máa ní labbaika, mo wá jẹ́ pé rẹ̀, mo wá jẹ́ pé rẹ̀. Ẹni tí ò gbé bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ̀dẹ̀ tó ń sọ pé a wá jẹ́ pé rẹ̀. Ọya, à ń gbọ́ yín. Now, question tí bàbá tí olówó béèrè, mo ti answer. Ọlọ́wọ́ gbénu Kaaba or anywhere in head, mo ti sọ. The truth is that like there's nothing like Allah. Let them worship the Lord of this sacred house. Ta ló wà nílé tẹ́lẹ̀? Ọlọ́run náà ló nílé. Allah yàtọ̀ sọ́lọ́run ẹjọ́. Níbo wá ló wà? Níbo ní ń gbé? Báwo tún ni Allah ṣe yàtọ̀ sọ́lọ́run? Èdè kọ́ ni. Ṣèbí dè. Ẹja fi yàn lẹ̀. Níbo wá ló ń gbé? So, báwo mo ṣe lè put ẹ o? Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́nsìn. Like, ẹ bèrè pé tàbá dé Kaaba. We'll get there, we'll say, Tani Lord of the house. Allah. Ẹ̀dẹ̀ ní kò gbé bẹ́ẹ̀. Ṣé ìfẹ́ràn ti lé mi ìpọn? It's with you wherever you are. Go and check the Quran. Like, inside Surah Al-Hadid, I think Quran 57, verse 4. It's with you wherever you are. So Allah is not inside the Kaaba. We just face the Kaaba in prayer as a symbol of like, unity, like instruction law ni. Yes, sir. Ẹ bá kọ́lé bí fàlà. Fàlà ní pé ilé Kaaba yẹn ló ń bẹ̀rẹ̀ kò gbé. Àwọn gẹ́gẹ́ fún alára wọn nísìn, wọ́n ló wà níbi gbogbo. But wọ́n níbi kan tán gbọ́dọ̀ kọjú sí. Wọ́n gbọ́dọ̀ kọjú sí bí gbogbo yẹn o. Ó wà níbi kan. Kaaba yẹn náà ni wọ́n gbọ́dọ̀ kọjú sí. Kò dẹ̀ sí Kaaba, ó wà níbi gbogbo. Second question tẹ́ béèrè. So can to clarify so that you can forge ahead. Káyà yìí kẹ́kẹ́. Mumbo, sister Mumbo, sorry. Let's conclude on this recitation of Labbaik Allahumma Labbaik terrorism. Why to just pay Tabade Kaaba? We recite it. That is, it is defining pé Ọlọ́run wà ní Kaaba yẹn pé Kaaba gan Ọlọ́run ló rárá. Just like bẹ́ẹ̀ sọ ẹ ti sọ tún mẹ́ pé èmi rè o mo ti dé Ọlọ́run mo ti jẹ́ pé rẹ̀ àbáwọlẹ̀ sọ ìbáyẹn yá mo ti jẹ́ pé rẹ̀. Simple in a simple meaning like. Oda invitation long pé kó visit Kaaba. It is part of the pillars of Islam that you go for Hajj. Ẹ máa gbọ́ tí bá fẹ́ invite mi wá sílé mi. Ọlọ́run ti jẹ́ kí n conclude though sister mi. Ọlọ́run ti like it is part of the pillars of Islam that you do Hajj. So Ọlọ́run mo ti jẹ́ pé o so kí ló rújú bí báyìí. Ó yá ẹ káyà ìkẹ́kẹ́.
ẹ kàn ń sọ the same thing over and over again. The same thing lẹ́ ń sọ over and over again. Yeah, let them worship the Lord of the sacred house. Motika. Question, Mr. Al. Prior to Islam, ṣé àwọn pagan, ṣáwọn náà máa ń ṣe tawaf around the Kaaba? Yes or no? No. How many gods did the pagans have before Anobi destroyed their gods? Was there not 360 gods, idols, that Anobi destroyed? I don't know the actual number. There were idols that Anobi destroyed. Is that? Even if you don't know the number, I know the number is 360, but if you don't know the number, at least you need to concede where idols were tí Anobi destroy. Yeah, they were, yeah, I want to Anything. Ibo ló tọ́jú àwọn ère yẹn, àbí ṣé ère ni máa pè idols, yes. Ibo ló tọ́jú ẹ̀ sí. Ibo ló store ẹ̀ sí. Àwọn idols ibo ló store ẹ̀ sí. Like àwọn Arab, most àwọn Arab. No, ẹ máa answer, ẹ má gbẹ̀mí padà. Ibo ló store àwọn idols yẹn sí. They have been destroyed. So kí Anobi tó destroy someone else's property, ibo ló store ẹ̀ sí. Like, anybody right? Before Anobi destroyed the pagan gods, ibo ló store àwọn idols wọn sí. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má jẹ́ kí n máa repeat, ó wà very childish now. Okay, má jẹ́ kẹ́ lómi bá yín sọ̀rọ̀, it's irritating. Question, what was irritating there? You asking question, I'm answering. The idols were in the Kaaba. The prophet removed all the idols that the pagans pagans in place in Kaaba. Àwọn pagans not tawaf, yes or no? No. Wọ́n tawaf. Some pagans ṣó gbààwẹ̀, yes or no? I don't know about that. Yes, they do. So mo kàn bí question, kí ló dé tó jẹ́ pé practice Islam yìí ó wà very very similar to the pagans. Even to the kissing the rock, tema lọ ń ṣe ní Hajj, rock yẹn, àwọn pagans gbà yẹn, they considered it as a fertility something. Tawaf ẹ̀ náà, ṣe get? So every single thing tí Muslim ṣe lé ní àwọn pagans ti ṣe láti bẹ̀rẹ̀. Ẹ dẹ̀ ṣì ń continue. Yeah, but origin tawaf. That was when Prophet Ibrahim àti ọmọ bàtà construct Kaaba ni no kọ́ àwọn èèyàn how to do this. I don't know if you understand. So that is just where you're getting the... We need 5 minutes. Because we won't really answer question me. But yeah. I've answered. I told you, Tawaf came from Prophet Ibrahim. Money, question tí mi fẹ́ béèrè. Ó náà ní wípé àkọ́kọ́ ilé tí Allah ní tó jẹ́ ilé ìjọsìn, ó náà ní Kaaba àbí. Yeah. Àwọn Musa, Isa, Noah, níbo làwọn tí ń sin lọ́hùn? No, get to your question to be here. Nígbà tí Kaaba jẹ́ ilé àkọ́kọ́ tó jẹ́ sí pé ilé Ọlọ́run ni tó jẹ́ ilé àkọ́kọ́. So àwọn Musa, Isa, Noah, Ayuba gbogbo wọn yẹn níbo wá làwọn tí ń sin lọ́hùn? Like, let me just answer it very simple. During Prophet Muhammad fi Islam on. You understand? So Prophet Nuh won't be able to share before Prophet Ibrahim. So the Kaaba has not even yet been built then. Who can see alone directly knows like Allah is worshiping directly wherever he was. So there was no specific Qibla then because more perfect law of man. So who can believe no Tawheed, which is one of the pillars of Islam, worshiping Allah alone without any partners. And if you go to the Quran, it is stated in I think Suratul Araf nan there. You can read that. Wala mi lè rẹ́rìn bí tí mo wà. Yes, now look at the ayah. I open Quran 7 chapter 59. What you answer question indirectly. Understand? But they can try to navigate through the system. But just hold on. Ẹ tó lọ, ẹ máa gbé àyẹn jáde.
And Ibrahim. Abraham was the first Muslim then. Motiri, and we certainly sent Noah to his people. And he said, "Oh my people, worship Allah. You have no..." Kaaba yẹn la kọ́kọ́ lé Allah. Tó kọ́ sórí lẹ̀. Tó bó wá ní Noah níbo ló ti ń sin Allah, níbo ló náà ti ń sin, ẹ jẹ́ ká pè ní torí pé Abraham náà ọmọ tán Noah ọmọ tán pè ní Allah, so Islam ló kàn sọ wọn di Allah, ẹ jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ pé níbo lòun náà ti ń sin ẹni tó dá tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ilé ìsìn tiẹ̀ náà pé bí tí Allah náà ti pè òun náà pé ilé yìí ilé tèmi náà ni. Níbo ni Yusufu tẹ gbogbo àwọn yẹn wọ́n ṣáájú Abraham, níbo ni gbogbo àwọn yẹn, níbo ni wọ́n ti ń sìn tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ilé ìjọsìn tí wọ́n àbáwọn náà ní ilé ìjọsìn nígbà Kaaba nìkan ní ilé ìjọsìn ti gbọ́dọ̀ wà, kò gbọ́dọ̀ sí ilé ìjọsìn lọ́dọ̀ tàwọn náà. Yeah, the simple answer. Orí tó bá ti kọ́kọ́ ṣáájú dé, ẹni tó ti kọ́kọ́ ṣáájú ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ nílé ìjọsìn kan tó ti ṣáájú kan kíkan tó wá máa dé kímì tó wá máa dé kímì tó wá máa dé. Mo dé kí n tó dá yín lóhùn dáadáa kẹ́ farabalẹ̀ gbọ́ mi báyìí. Prophet Nuh, wọ́n yẹn ti jíṣẹ́ tiẹ̀ before Prophet Ibrahim. So he lived long before Ibrahim gone day. So the Kaaba has not been built then. Òun kàn máa ń sin Ọlọ́run directly ni, like wherever he was. Ìjọba find that there was no any specific direction kan tó ń face àbí nǹkan tó. He kàn ṣáà believed in the existence of Allah and he worship Allah alone without any partner. So and then àwọn ìjọ tó lọ́wọ́ rán sí, which I have quoted for you in the Quran earlier, àti mo ní Suratul A'raf, Quran 7:59. What you quoted for you already. So where you say ẹjọ talent tó wọlé pouring àṣìmájẹkẹ sọ̀rọ̀ Alfa Mubarak ẹ má bínú mo mọ̀ pé gbogbo kinní yẹn mo mọ̀ pé wọ́n brainwash yín but ẹ jẹ́ ká sòdodo fún yín. Noah, Abraham, gbogbo àwọn tó ti wá yẹn wọn ò worship Allah o, ẹ ti rí ẹ brainwash yín ni sir. Tẹ́ bá ti ẹ wo nǹkan tó wà lójú screen, ṣé ẹ rí nǹkan tẹ́ ń sọ yẹn, you can only find it in Islamic tradition. Outside Islamic tradition, you can see outside Islamic tradition, the biblical and Jewish figure of Noah did not worship a deity named Allah. Kò sí Allah. Gbogbo kí ni tó kọ fún yín yẹn irọ́ gbogbo àní irọ́ lẹ̀ ń gbé kiri sẹ́. Eléyìí yóò ń ṣọ̀rọ̀ AI, ṣe bí Islam ló dé gbẹ̀yìn, ṣe Judaism ẹ farabalẹ̀ sá. Ẹ farabalẹ̀, nǹkan tó máa ń sú mi ni. Judaism ló kọ́kọ́ dé. Wọn ò sin Allah. Ó jẹ́ sọ̀rọ̀ Noah, ó sọ̀rọ̀ Jacob, ó sọ̀rọ̀ Abraham. Christianity tẹ̀lé kò sin Allah. How tẹ́yìn wá dénú Islam tẹ́ wá change gbogbo ẹ̀ sí Allah. Ẹ wo ẹ jí o. Allah wa you can continue. Èmi ò kọ́ kí n láì kọ́kọ́ máa parọ́. Copy and paste ní kíní. Wọ́n tẹ̀ change kíní yẹn sí Allah. Adé ń sọ fún yín pé kẹ́ jí à ń fi hàn yín. Ẹ̀ tún máa jiyàn. Mi ò mọrú àwọn èèyàn yìí. Ṣé ẹ ti conclude? So èmi tí ẹ fẹ́ gbé àyà kan wá fún wọn tí ó ti ń dárúkọ gbogbo àwọn ànábì yẹn tó wá ní pé gbogbo wọn yẹn o ojú kan náà ni gbogbo wọn kọjú sí. So n tó fi lè wá mú gbogbo wọn tó fi lè kọjú sójú kan náà, gbogbo wọn náà gbọ́dọ̀ nílé sìn. Gbogbo tí ń bẹ náà gbogbo yẹn irọ́ ni fàbú lásán ni gbogbo tí ó exist. Ṣé opinion ti yín nìyà àbí? Fẹ́ni tó pọlọ rẹ̀ bá kò sí yàtọ̀ pọlọ òpé tó bá sì mọ 1+1 pọlọ òpé náà. Ẹ jẹ́ sáré wò kí ni ilé bá wo big screen. So a béèrè pé ṣé wọ́n ti ń tà wá Kaaba yẹn Islam tó bẹ̀rẹ̀. Ó ní similar of kissing known as Islamic at the Kaaba, but the other idol place near it. On the black stone itself, for example, what is the where are the references to this article? It's from Google now. So you're reading something from Google. They justify Islam. Say Google is basically. Ẹni ẹgbẹ́ tí wá pé àwọn ẹlẹ́bọ Saudi wọn kì í sí Quran, wọn kì í sí. Èmi ti dárúkọ kí ìsìbí àwọn ìwé ìbáyìí ní tí mo sọ fún yín ni pé ẹgbẹ́ tí wá pé wọn tà wá Islam tó bẹ̀rẹ̀.
Ẹgbẹ́ tí wọ́n gbọ́ wọn tàwa fún. Big Jos, Jojembi, one question. Mr. Mubarak, ṣé wà aware pé ṣé Baba Muhammad àbí uncle mo tẹ̀sí gbàgbé grandfather Abdullah lórúkọ ẹ̀? Of course, like. Okay. Ẹni sọ̀rọ̀. Okay, so a gbà pé Abdullah lórúkọ ẹ̀. Ṣé Muslim ni Baba Muhammad? No, he's a Muslim. Kì í ṣe Muslim. Kí ni meaning Abdullah? Abdullah. The servant of Allah. The servant of Allah. Yet kò jẹ́ Muslim. So mo wá fẹ́ bi yín nísìn. Ta ni Jibril kọ́kọ́ deliver message fún according to Islam? Prophet Muhammad. So gbogbo àwọn other prophets tẹ máa mention yẹn kí ló tẹ máa mention ẹ because tó bá jẹ́ pé Jibril ni Allah rán tó dẹ̀ ikra àmọ́ story yẹn ṣe get ti ayé ẹja blah 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 stuff like that. So báwo lẹ ṣe máa ń consider all the prophets were Muslim? Kò make sense to me because Ànábì ló kọ́kọ́ gba message from Jibril. She understand? So host is right. This is just indoctrination. I'm sorry because they don't really analyze a story. It could make sense. So Ajembe for the last time, she Baba Ànábì Abdullah yẹn, she Allah tí òun worship nígbà yẹn, she is the same Allah you are worshiping today. Ànábì ò tiẹ̀ bá wa bẹ́ẹ̀ láyé. No, me sọ pé balaye, but àmọ́ story ẹ̀ àmọ́ pé pagan ni. Abdullah yet still lórúkọ ẹ̀ get. So nǹkan tí mo wá ń bí yín right now, sir, is that ṣé Abdullah yẹn slave of Allah yẹn pagan Baba Ànábì, right? Ṣé Allah tẹ̀yìn náà jọ́sìn fún lẹ́ni nìyẹn? Okay, look. A lot of Muslim tó ń jẹ́ Abdullah. Mo wá trace ẹ̀ padà. So kì í ṣe pé orúkọ yẹn bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Islam get. It's because Arabic name ni. So mo máa ń remind àwọn èèyàn pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Islamic name na Arabic name because the name pre-exists the religion. What's the answer? Ṣé mo nígbà yẹn during the program ló ṣe sọ àwọn pagans that exist by ní Arab. They knew that that Allah exists. They knew. They basically searching the Arabic so you get to a point where you see it. They knew that Allah exists, and they knew He was the creator. Mr. That's a Sherikwe argument here is a very terrible argument because it's like me, mo wá gbé religion tèmi bá yín. Let's say pé Christian mi máa sọ pé bàbá yìí ó mọ̀ pé Jésù lọ́ba o, ó kàn worship Allah ni. Sherikwe kò make sense. It's a very terrible argument, sir. Of course. Bring what you mean. So, they make arguments. One more share ni le so because we need to understand, Mr. Alkwe. Any stamp date ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to gba message lati Jibril. He was aged 40 years old. Am I right? Yeah. Exactly. So it could make sense. The man sọ pé the other prophet because the very pattern don't go on níbí by this, Mr. Mubarak, is that Christian background lèmi ni mo dẹ̀ ti ka Bible mo ti ka Quran mo ti rí copy Judaism Christianity copy ni. Nǹkan táyì wá ṣe nínú Islam ni pé Arabize orúkọ yẹn. Noah ẹ pè ní Nur àbí nǹkankan. Adam Moses ẹ pè ní Musa. Solomon ẹ pè ní Sulaiman. Ẹ wá twist the story mo ti ka story Solomon in the Bible mo wá wo tinú Quran. Ṣé nǹkan kan náà làwọn méjèèjì kò make sense? Why did Allah send 3 books? Abisheka admit pé these religions wọ́n ní stamp date wọn. A lè check what year did Christianity start. Islam has been around 1,400 years. So báwo lẹ ṣe fẹ́ claim àwọn previous prophets kò make sense? Mọ́mí nǹkan táwọn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ẹ ti ka Bible ẹ ti ka Quran it's like you need a lot. Mo fẹ́ fún yín ní task kan like tá a bá ti conclude the program yìí. You go and make your further research between Islam and Christianity. Which one came first? Then you know the original religion of everybody knows that. Me need that to say research. Kí káwa náà ká má ti ṣe research Baba wa Mubarak èwo ló kọ́kọ́ wá ṣé Christian ló kọ́kọ́ wá ni àbí Muslim? What is for ẹ má ṣe research yín náà. Ẹ̀yin náà bá wa sọ ìgbà tẹ́yìn ti ṣe yẹn so àgbàlagbà lè ní ṣé Christian ló kọ́kọ́ wá ni àbí Muslim? He's àgbàlagbà 23 years old. Okay. Yeah. The Christian and Muslim.
You have to drop your pride because we have standards. Amogati Anobi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amogbatogba Revelation. Amo story. Ayeja Oloba Khadija gbelo fun cousin. She gets amo story. So let's be honest. I don't get it. wọ́n fẹ́ sọ fún yín pé mùsùlùmí lọ́kọ́ dé kí kìrìsìtẹ́nì tó dé nù wọ́n fẹ́ kúkú kínní yẹn wọ́n fẹ́ sáré kúkú ẹ̀ wá. Bashola Judaism kọ́ ìyẹn kọ́ àbí ṣé òun kọ́ ni first born Abrahamic religion. mùsùlùmí ti ṣáájú gbogbo wọn dé mùsùlùmí tó ti dé látàrí ànábì Ádámà. ọ̀gá. Hello, because I'm laying lale. Oh, I have to be honest, you know. I want to like be where I like Christian. Me, defend Christianity. Me, me keferi ni me. Remind me of all kufars. I'm the people of Jahannam. Me book first class ticket. Me ni Christian hell. Me book Muslim hell. We are going to enjoy my life. So, Shaget. So we have to be honest about the text. We have to be honest about the history. They believe in Islam. That is why you call yourself mommy of Is it kufar? Islam, at Christianity, at Judaism, at Sikhism, at Hinduism, at Buddhism. I don't believe in any of them. What religion are you practicing? Me, practice any religion, my darling. I just live my life. Oh, that's good. A good person, because tẹ́bá wo gbogbo àwọn ẹ̀sìn lọ ní pé ẹ máa jóná Christianity ó ní tẹ́bá gba Jésù ẹ máa jóná Islam tẹ́bá gba Allah ẹ máa jóná ṣé ṣọ́ máa ṣe auction fún mi ní day of judgment ni £200 over here sold deal like which one of the God is gonna send me to hell? She get so to me ko add up it's just like a rat race because tẹ́bá wo àwọn ẹ̀sìn yìí náà predestination wà she get aláàtì kọ gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ already so you people might be wasting your time. You know, let me just centralize it to Nigeria in context. I would say that Agbes in the country in such a way that if you come to the West, Abi Asia, tell me why. Anybody, at least here in Malaysia, they are practicing about 5 religions. Even though Islam is the highest population, but one shit you want to come up with our Buddhist, to come with Hinduist, what kind of shit here? No, it's why you feel like okay, there are certain things to draw me. Let's join religion, then I'll go for it. They will never attack any religion. So like more so for MS Lekon at the brother KG the host. I was just strolling on the TikTok. I was bored. Came across the title where you say Islam. One where you say against Islam say for me. So say one. Like the attacking was too much. Mr. Al, the thing is, just bad mouthing Islam, everything. These are the things that no bad mouth, because the back way only Quran wa from what I saw. This is the message from Allah Subhanahu wa Taala through Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awan repe ele bomode sun, ele gberu, ele noyawoni, ele shebugbe. Like ele sokwe carry shit on the floor, kawa step in it on purpose. She gets go make sense. So I need like to understand Islam ideology ni. She gets human being and you then follow ideology. Teba wo observation around you. And when your man change esin all the time. I was a Muslim before, now I'm a Christian. I'm a Christian before I'm a Muslim. So it's disposable. Religion is like underwear. You can off it and change the pint anytime you want. It only happens in Nigeria and specifically in the Southwest. In terms of it happens around me. I've lived in the UK for over 20 years. What are you talking about? It only happens in Nigeria. People change religions everywhere. Everywhere, all over the world. What are you talking about? You said in terms of specifically everybody Muslim, switch. Àwọn China máa lò máa bẹ́ẹ̀ èmi wá sọ pé Nàìjíríà nìkan ni ẹ ti ń ṣẹlẹ̀ káwọn Muslim àtọ́kùn di ìrìn lónìí wọn di ìrìn nìkan it does not happen anywhere ìwà ìtọ́sí Nàìjíríà ọ̀dọ̀ wáyé ẹ lè rí you said you have been living for the past 20 years you have been living in the UK so now in the UK now àwọn náà pé máa celebrate ṣe Halloween rẹ̀ àbí àwọn tó bá jẹ́ Muslim wọ́n jẹ́ Muslim indigenous they will stick to what they believe and they are practicing. Because they are not allowed to live their lives. Everything that brings people joy is haram. Celebrating birthday, a woman cannot wear makeup, a woman cannot wear perfume. So it's like a prison system. It's bullshit. How is it a prison system?
Because music is haram. Music, you know how many people heal through music. You know how many therapies are Mr. Man, why is it that everything to man for you join in Islam is haram? But if you halal, jihad halal, child marriage, and not be married 6 years old, kema domode halal, one in the Quran, kema mueru, kema bawonson, Quran 4:24, ke no yawon, Quran 4:34. And once up, you are attacking Islam. She humanity in any way. Sister me, gbogbo nǹkan tẹ́ kakale wọ̀nyí kò jẹ́ tuntun, like àwọn ẹni tí máa ń sọ. The fact is like Alfa Mubarak, one understand it. You don't understand the concept. You are only reading what you see, like interpretation like nǹkan tó lead sí aya. It's only when you are a Muslim. No, let me conclude, brother. When you are a Muslim, you are more conditioned. You know why? Because you have been taught from childhood to believe that. I was also raised as a Christian, I left Christianity about 10 years ago. Exactly. So Emasope is because we read to understand. You read because you're a believer. You are hoping for something out of it. You want to be in Jannah. You have expectations. We don't have expectations in your book. We read it so we can expose the danger and the harm inside of your book. For example, I mentioned child marriage. Your Anobi slept with a 9-year-old. It's allowed in the Quran under Sharia law. Kò sí age for marriage. I refer to akpele bomode she nkan ele gboko yin in between omode's legs. E wa fe ka enjoy it. Like, what are you talking about? Do not feel personally attacked. You are simply a submitter to the ideology. Islam, like every other religion, ideology ni. No ideology is above criticism, especially to our dangerous. Which Islam is? Alfa Mubarak. Yeah. Mo fẹ́ rán yín létí kinní kan pé àdúnìyà síjìnà lil mu'min wa jannatu lil kafir. Ẹ máa gbọ́rọ̀ sọ̀rọ̀ líléyàn sí jìnnà ayé ẹ̀wọ̀n ní fún mùmínì wẹ́ ẹ̀wọ̀n náà ní dé. Ẹ̀wọ̀n náà ní ẹ gbọ́dọ̀. Wọ́n ní ṣájà láti home. Àbí ṣé kán sọ̀rọ̀ sókè ni? Ṣájà láti home ibadatullahi hatta hasiba nasu anna fihim junun. It's very rude, big Joseph. Ìjọsìn Ọlọ́run tí bá ń jọ́sìn fọ́lọ́run tí wọ́n bá ti mọ̀ sọ pé ẹni yìí ṣe pé tí ń yí lórí báyìí ẹni sì ń ṣe lọ́wọ́ ni. Ẹjọ́ máa lọ kò lọ́rọ̀ tó bẹ́ẹ̀. Ẹ mú tu bàbá Alfa Ali Bukari. Ẹjọ́ káfà Ali Bukari kan tó lọ ẹ bá wa kàdí tì í. Because gbà tó jẹ́ pé Kaaba là yanjú lọ́dún yìí. Ẹ bá wa kàdí tì í kẹ́ tó lọ. So ká lè tó fi ẹ bá wa kàdí tì náà. Ṣé mi ni àbí the other person? Ẹ̀yin ni sir. The other person is sensible. No, ẹ má bu ẹni lẹ́nu. Sibo, you can share now. I mean, look at his entrance. Shariben Shewale, even though we disagree, Ashin Soro. It's not sensible. Be sensible when you come up. Ẹ bá wa kàdí tì í sà. Kí lè bá wa tù. So is this Sahih Buhari? Bẹ́ẹ̀ni. Yeah. Like, okay. Àdìsí tẹ́lọ mú jáde pé nígbà tí Aisha was 6 years old. Lílé yòó. Ó ní. Ẹ wò sá. Kí ni iná náà? Ẹ má dára yín láàmú. Má ṣe dá àṣírí lóhùn gẹ́gẹ́ bí àṣírí rẹ̀. Ó dẹ̀ pa máìkì ẹ̀ náà. At least tó bá jáde wá tẹ̀ mú train ẹyọ kan péré kúrò nílé. Bloody dogs. Ali Muzaba ẹ bá wa kàdí tì ẹ má kàn ẹ kà náà ẹ tí kà ẹ tí ń sàn nǹkan tó wà ń bẹ̀. Báwo lẹ ṣe máa mọ̀? Ẹ wo nǹkan tó wà lórí ẹ̀. Sahih Al-Bukhari 4376-4377. Ikra. Maybe he cannot read Arabic or something. I can read Arabic, of course. I can read Arabic. This is not Arabic class now. Like, I'm elaborate. Now. No, I don't need. Say money not to Arabic. We need now. Let's just straight to the interpretation. Ṣé àmọ́ pé sọ lẹ́ẹ̀kan wípé wọ́n ń ka Islam ní kíkà tí ò lè yé wọn. So ló wá jẹ́ kí wọ́n gbé Arabu yẹn wá pé so bá ṣe gbé wá yẹn nísìn.
so èyí tí àwọn ilé wọn sin òkúta Àfà ẹ má lọ àlífù tẹ́ bá fẹ́ kà kẹ́kà tẹ́ bá kà àwọn èèyàn pọ̀ nǹkan mẹ́sẹ̀sọ̀ ẹjọ́. àwọn tí wọn sin òkúta yìí sáyé. Bàbá ẹ̀ mute náà. wọ́n bá mi lárí wọn mọ́ bàbá ní láti treat wọn bí ọmọ 5-year-old ẹ ti fún wọn wọ́n ní lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ drop wọn ẹ yé máa bẹ́ bí àwọn grown oversized toddler yìí àwọn àgbàyà. Nursery lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ dẹ́ ní sọ̀rọ̀ have some integrity for yourself ẹ fẹ́ wá defend ẹ̀sìn fine ẹ ní sọ̀rọ̀. Àfà ẹ ti bá mi sọ̀rọ̀ látẹ̀kan ẹ kà díìtì ẹ má ẹ̀ kó di táàmì báyìí làwọn máa jà ẹ kà díìtì kẹ̀dẹ̀ tó fún wa yín ní ọdún kọ́ wa ní Iran. I don't have problem reading the hadith now. Akade na nduro na No problem reading the hadith now. Ẹ bá wa kà gbogbo àwọn ọmọ kóòtù jí tó ń gbọ́ ni wọ́n fẹ́ gbọ́ nǹkan tá à láàrin àti ẹ̀rọ tó dùn láìsàn bẹ́ẹ̀. Anything more concern like it will have been better. Extra down to the translation. Everybody open it. But it's directly from the hadith. Let Lomo. Okay. Ẹ mọ̀ Lárúbáwá ń kà àbí? I can read Larabawa, of course. I can read Larabawa. Stop it, you read it. I can read Larabawa. It's just that me like only interpretation like Shemo. But I can read Larabawa fluently. That was not my problem. But It's okay. You don't need to gaslight everyone and yourself. If you can't read it, it's fine. We'll bring the English for you. Let me save you the embarrassment. Big Joe's just bring the English. He can't read it. He can't read it. I can read it. There is no. You read and translate. Check it with Padawa. I'm saying Padawa for the last time. What's now, Maka? So let's go. No, àwọn ló máa tú o, Baba Ṣọlá. First sentence Makam Babe. حدثنا صلت بن محمد قال سمعت مهدية. So multiple wrong back. So you can just go down to the translation and display it. Okay. Ẹ tún nǹkan tẹ́ kà yẹn tú. I think a translation can display so that we can know what is in the hadith. So at this moment, I like this guy. you don't expect me to know all the hadith now. You don't expect me to know all the hadith now. He's very respectful. I like it. Bọ̀ ṣé nǹkan tẹ́ ẹ sọ fún wa pé ẹ jọ̀ọ́ mi ì mọ̀ ọ́ tú Adébáyín ìdí nìyẹn tẹ́ fi wá. Ẹ lè fẹ́ mi kí n mọ̀ saying go much tí bá ṣe pé display translation. Àfà àwa máa kọ yín kí ó ń bí ẹ má wọrí ẹ ṣàfarabalẹ̀. Gbogbo yẹn kọ́ làfà ò tí yẹn bá ń jẹ́ mọ́sẹ̀ kọ́ làfà ò. Bàbá àlè mi morúkọ yín pè ló jẹ́ ń pè yín láàfà ẹ má bínú. Mubarak. Or Mubarak, any of the two. So Ó yẹ kó agbo sókè. I'm good with it. Wọ́n ní kí ló ń jẹ́ Mubarak? Baraka, blessing, the blessed. Al-Mubarak need the blessed. The Mubarak, blessing. It's just like, I want to put blessing in English, so the Arabic is Mubarak. The Al-Mubarak, the blessed one. Check it. Oh yeah, just continue. So she can English, thank you. All right, Mac can English. Only, we used to worship stones. Àwọn Mùsùlùmí wọn làwọn máa ń bọ òkúta. And when we found a better stone than the first one, Táwọn bá rí òkúta tí ó dáa ju àkọ́kọ́ yìí lọ. we would throw the first one and take the latter. Àwọn máa ju ilé táwọn ní ìdànù, àwọn máa wá mú ilé táwọn ṣe rí. But if we could not get a stone, Wọ́n ní tí òkúta bá wá já táwọn rókúta o. then we would collect some earth, Àwọn máa kó iyẹ̀pẹ̀ jọ i.e. soil, bí iyẹ̀pẹ̀. and then bring a sheep and milk it over it. Wọ́n làwọn máa wá mú àkúnmí àbí àgbò, àwọn máa wá pa ẹ̀jẹ̀ gbogbo àti wàrà gbogbo ẹ̀. And Àwọn máa tó pa lára. perform the tawaf around it. Àwọn máa ṣètùtù rọ kiri ká. When the month of Rajab came, Wọ́n nígbà tí oṣù Rájàbá tó dé, we used to stop the military actions, wọ́n ní àwọn máa ń dáwọ́ ogun dúró. calling this the month of the iron remover. Huh? Ṣé ká dúró ńbẹ̀? Okay, sorry, Muro. Okay. We used to remove and throw away the iron parts Wọ́n máa ń yọ irin kúrò ní oṣù Rájà yìí o. of every spear and arrow in the month of Rajab.
ní oṣù àwọn máa yọ gbogbo irin kúrò lọ́jọ́ oṣù Roja. Abu Raja added, Abu Raja wá fi kún. when the prophet was sent with Allah's message, Nígbà tí Rasulullah tó lòun gba iṣẹ́ ànábì, tó lòun gba iṣẹ́ Allah. I was a boy working as a shepherd of my family camels. Ó ní ìgbà yẹn kékeré lòun nígbà tí Rasulullah lòun ti gba iṣẹ́ látọ̀dọ̀ Allah, òun ti dòjíṣẹ́. When we heard the news about the appearance of the prophet, nígbà táwọn gbọ́ dídé Rasulullah, we ran to the fire. Àwọn sá lọ bì kan tó jẹ́ Musa Alimasa Alikadaba whatever. So àfáà mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé okay, but I don't know, she's muted. Oh, Tawaf. Islam is basically pagan traditions, to be honest. Big Jose, go ahead. Mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n ti ń kí ìsòkúta, wọ́n ti ń tàwa fún ẹni ọ̀nà. So ṣé mo deny ni? Okay. Ṣé ti pẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ sọ? Ẹ deny rẹ̀ ẹni rárá. Wọ́n sọ fún yín pé tí wọ́n ti ń tàwa fa Kaaba yẹn tẹ́lẹ̀ ẹni rárá. Wọ́n dẹ̀ sọ fún yín pé sọ máa ń kí ìsòkúta yẹn ẹ wá sọ pé mọ̀. So kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé a gbọ́ gbàtẹ́. So àwa táwa ń bí ọpọlọ wa ń ṣiṣẹ́ sílẹ̀ ni. Like the only thing for deny is on display you can from Google until most on here. But I didn't deny the fact that Tawaf has been happening before Prophet. Because to call Kaaba key Prophet to die. So and those guys, our pagans. Tí wọ́n máa ń tàwa fún ẹ̀ kí Islam gan tó dé asírùjà ìlíyà lásìkò tí wọ́n ti Islam yẹn ò tí ì dé yẹn. Àwọn pagans tí wọ́n máa ń tàwa fún rẹ̀ ni wọ́n bí léèrè. Of course. Ẹ tún ti yẹ ẹnu padà. Before Islam. So okay, wọ́n máa ń tàwa fún ẹ̀ before Islam àbí? Before kí Islam tó dé. Wọ́n máa ń pa kájà bí wọ́n ṣe ń pa kájà nínú Islam ní ìsìn náà àbí? N tó sọ nìyẹn ní àdìsítẹ̀ kan sí. Ẹyọ n tó wọn tádìsí yẹn wá ń sọ náà ni pé wọ́n ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ kó tó di pé Islam dé bí wọ́n ṣe ń ṣe yẹn gan bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ tí ò sí ìyípadà kankan bẹ́ẹ̀ kó tó di pé ànábì mú dé. So àṣà tí wọ́n tẹ́lẹ̀ yẹn náà iná lẹ tún rìpíìtì. Ṣé a mọ̀ pé nínú àdìsítẹ̀ kan yẹn ó wá padà continue pé ìgbà tí because like àdìsítẹ̀ gbé òun náà mo ti display lórí system ní ìsìn tí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí I'm holding it in my mouth. So tẹ́bá Canada ẹ tún máa pé ó wá ní when Allah sent Muhammad with the truth we abandon all that and worship Allah alone. So that is the entire text. Ṣẹ́gbọ́n kan wọ́n wí. Ṣẹ́gbọ́n kan wí. I think Abashala, I think this will help him. Mo fẹ́ linky two things together with Mr. Mubarak. Now, just a simple Google search, I'm sure you can find more information. I think there's actually a very old video of them tawafing the Kaaba. I don't know if I can find it. Only yes, pre-Islamic pagans used to use the Kaaba as a place of worship for their numerous deities and preformed rituals like tawaf, which is the circumambulation around it. The most prominent deity in the Kaaba was Hubble. Hubble is a moon god. Deba, notice within your symbol as a Muslim, you also have the moon. Am I correct? Of course. What's the representation of that moon? Display looking alone, like Taban County. I know, but more try like to highlight for you where there was already a moon god in any sorrow. There was any sorrow. What I'm trying to highlight to you here is that pre-Islamic, during the Jaliliya or whatever, ignorance as you guys would call it, the pagans had a place of worship. It says here that one of the most prominent deity in the Kaaba, they also had female deities. They had Alat, Al-Uzza, and Manat. Shaget. Only goddesses known. So this Hubal is known as the god, the moon god. One being where any symbol moon lori lori flag Islami. So she all linked to this god by any chance at all? Simple. Let me answer you sincerely. Simple. It's not like maybe it's part of this. It's just a design. Design. Astaghfirullah.
Ẹ̀sìn dojú ti Islam torí Ọlọ́run. You better do talking right now. I just repent. Astaghfirullah. So one of the design ti asórúkọ lẹ́sọ̀ ní kama mosque. Ẹ̀yìn asóró tẹ máa ń rí mosque náà ni. Ó náà ni mo sọ fún yín kí ni ẹ̀mí báyìí kí ló kàn ló sì papọ̀. A lọ sọ fún yín pé kò mean anything. Okay, like my mommy of Okufan. What are you trying to insinuate? Design báwo? Design kẹ̀. Kí ló dé tí wọ́n lo design oorun? Tẹ́fẹ́ wá lo design oorun. Design ma design oorun. Ọ̀fọ̀ ìyẹn máa wọrí wọ́n ti bá ń gbé jáde. No, tẹ́ bá lè gbé design oorun jáde fún mi. Èmi náà create design tẹ̀lé mi. Create design, bó lẹ́sẹ̀ create design. Èsì wọ́n sọ àwọn design àtìlíyà tó ìpìlẹ̀. Ẹ ń sọ̀rọ̀ pé ẹ create design. Ẹ create design fún ìgbà táwọn mùsùlùmí gbà lọ́wọ́ yín. Ẹ bá ti create èmi kọ́ mọ̀ ní Islam, so I cannot just come mi kàn lé jíjọ́ kan ní mo jáde lẹ̀. Design tí wọ́n sọ fún yẹn fún tẹ́ mú yẹn ó connect to Allah. So inú wọn sọ fún yín. It was perfected already. Kò sáfikún kò sí ìdáfẹ́ yọ, it's perfected. So ìdá ó kàn ní àwọn kan tó yẹ pé àwọn divergent. Ẹni sọ̀rọ̀ big Jos ẹjọ́ ká tó ka àyà yìí. So mo bí yín question earlier mo ní pé ṣé múnú yìí sorry Hubal tí mo gbé síbí báyìí one of the deities in the Kaaba mo bí yín mo ní ṣó link to the moon ẹ sọ pé no so ẹ jẹ́ sáré fi nǹkan hàn yẹn. Má sọ pé nǹkan tí mò ń sọ lẹ́ máa gbàgbọ́ ẹ̀yin náà lọ ṣe research yín. Only the crescent moon hilal represents the early phase of the moon which signifies a progress and a new start in the Islamic. So that moon is very, 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 very important to Islam. You need it to know when to break your fast, all that stuff. Any surah. Origin and mufeka for you, just my land. The use of the crescent and the star predates Islam with historical links to pre-Islamic culture in Central Asia and in the Middle East, and later used by Byzantium. The symbol was adopted by the Ottoman Empire, and through its historical political dominance, it became associated with Islam across the Muslim world. Bro, there is nothing original about Allah and your religion. And that Hubble thing that I'm asking you, I want you to take time and think about it. Think about why did the tribe accuse Anobi? As he compressed all the gods into one? I'll land there. Big Jose, Emma Bino, thank you, man. Asola, ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan. Tẹ́ bá rántí dáadáa, ayé Kùránì kan bẹ ìgbà táwọn bí tó ń destroy àwọn sìgì tó wà ní Mẹ́kà yẹn. Ó ṣe àwọn kan kù tó pọ̀ tó jẹ́ àwọn nílánílá tó ń bí lè ké tó fi ṣe wọn kù. Ó nítorí pé táwọn bá ní béèrè kan lè bá wọn dá wọn lóhùn. Ìwé ìrántí ayé Kùránì yẹn, Baba Sola. Yeah. Mo rántí bọ̀. Bọ̀. Tẹ́ bá rántí ayé Kùránì ló máa fọ gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí because nǹkan tó sọ bí ayé Kùránì ni pé ó ní gbogbo sìgìdì yẹn òun lè dà wọn nípò kún ó kó wọn pamọ́ táwọn mùsùlùmí ti nídìí nǹkan tó bá fẹ́ béèrè kan ló máa béèrè lọ́wọ́ àwọn sìgìdì yẹn. Gbogbo ẹ̀kọ́ ló destroy. Ashe Orisha, do you think that has anything to do with the 99 names of Allah? How many idols did he keep? Gbogbo 19 name of Allah yẹn lórúkọ àwọn idol tó wà nínú Kaaba yẹn náà ni. Ní mo sọ fífi máa lo wí tẹ́ bá bí àfa lè rà fáwọn nípa aláǹpá rẹ̀ yẹn ní ara o. Wí tó ń sọ ni pé gbogbo àwọn sìgìdì yẹn ipò ọ̀rọ̀ tó wọ́n bá sọ gbogbo àwọn làwọn sọ. Ní máa fi lo wí nínú Quran. Pagans were polytheists anyway. Yeah. And they were living peacefully. So, Islam is respectful. Imagine a one new laying, they were destroy gbogbo idol because a God sent you. Could make sense. Yeah, mi kò nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbi kíní yẹn ni wípé bí politics ni ó kàn nígbà tí yẹn bá jẹ president Nigeria tí wàá fẹ́ fi agbára lé mọ̀ tó wá gbogbo nǹkan tó lè fi gbàgbára lọ́wọ́ ẹ̀ tó jẹ́ àwọn kan kéékèèké àwọn tó jẹ́ àwọn sìgìrì ńláńlá yẹn bí àwọn ajára nǹkan kan wọ́n pọ̀ o tó kó sínú Kaaba yẹn tí wọ́n kó wọn pamọ́ ni mo fi jẹ́ àwọn yòówó nínú Kaaba yẹn náà àwọn tó bá wọnú Kaaba yẹn confam sìgìrì ló wà ń bẹ àwọn oríṣi sìgìrì ló wà ń bẹ tẹ́lá wo 19 of Allah àwọn sìgìrì ń bẹ tán lórí méjì omi lẹ́sẹ̀ márùn-ún alákan ló lórí wọn ní gbogbo ẹ̀ so àyà Kùránì yẹn tí bá ti rí màá ní ká pé jáde òun gan lọ wọn bí lèrè náà wọn ní kí tó fi ṣe àwọn ilé ikú olóhùn kò mọ àmọ́. Sure, you are correct because kò jẹ́ up to 40 tán bí ìgbà message so he was also a pagan for the first 40 years of his life kó tó claim pé òun gba message. You're correct, political movement. Ṣé ẹ̀yin yà wá
nígbà tó lọ́run rán yàn sẹ́ láti age of 10 years kò mú miracle kankan wá láti tó fi wá pé 40 years tó ti ń bá yàn sùn ó ti bímọ gan o tó ti bí Fatima. ìgbà tébi ti fẹ́ fọ́jú Rọ̀ṣúlù láì ló bẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀fọ́ ẹ̀yọ ẹ̀gẹ́ tiẹ̀ nígbà tébi dé. ṣé mo pé Google nìyá wa kà fún yín àdìtì tó lélẹ̀ yìí o. ṣe Rọ̀ṣúlù gangan ó ti lẹ́nu nílùú yẹn ó ti láwọn boys nígbà tó fi lówó dání pẹ̀lú ìyá tó ń fẹ́ yẹn ṣúgà mọ́mẹ́ so ó ti láwọn boys ìgbà tí ò sí kankan lẹ́mọ̀ ló kàn lo àdé àyẹn ìbá àwọn kan wọ́n motivate àwọn wèrè àna rẹ̀ yìí ti ń jẹ́ wàràkà bí kí lórúkọ rẹ̀ àwọn yẹn ló fún ní gbogbo fọ́mátì tó lò tó ìyẹn ti scholar nìyẹn ìyẹn mọ̀ bí ṣe ń lọ ìyẹn ló parí gbogbo iṣẹ́ yẹn pátápátá so gbogbo táwọn bí bá fi ń gbé ayé àṣírí àwọn gbà mí tẹ́ máa wọnú Kùránì tẹ́ máa wọnú bíbélì máa fẹ́ papọ̀ yẹn wàràkà ló ń sọ ó dẹ̀ mọ́ ká ọmọ ṣe o tó bá kọ sínú ayé Kùránì pé kò mọ́ kọ kò mọ́ ká ní wọ́n fi gbàgbọ́ because ọmọ kùgbù kan tó ń sọ yẹn pátápátá àwọn kan yẹn ti wà ìwé yẹn ti wà right down ó dẹ̀ tó máa ń súnmọ́ àwọn tó jẹ́ scholar ó máa ń rìn súnmọ́ wọn gidi gan so ó ti mọ bí ṣe ọmọ 40 years ni náà ó ti mọ tó ti mọ̀ sí náà so gbogbo nǹkan tó bá sọ fún yín pàànà bí ò lè kọ kò lè kà lè fi gbàgbọ́ tó bá lè ànábì lè kọ́ lè kà kò sẹ́ni tó máa gbàgbọ́ so kíní yìí wà very well tó bá lọ́pọlọ ó máa to understand so wọ́n dẹ̀ àwọn Fúlàní tó lọ gbẹ̀sìn yẹn wá nítorí pé wọ́n fẹ́ fi manipulate àwọn bàbá wa láti gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn ni àwọn ọmọ ọdẹ ní gbà náà so ẹni tó bá gbọ́ kó gbọ́ ẹni tó bá ti gbọ́ àwọn ò ní gbà á máa fọ àwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ máa gbọ́. àṣẹ òrìṣà. sá. ṣe é rántí ìgbà tí ànábì lọ gba ìrun wá bóyá ti sọ̀rọ̀ yẹn rí nígbà tó lọ gbà àrùn ó sùn lálẹ́ mọ́júmọ́ láàárọ̀ ọjọ́ kejì ó lóun ti gbà àrùn dé so gbogbo àwọn àtàn yẹn náà rọ́bìṣì ni ó pàdé Musa ó pàdé kinní kan lójú ọ̀nà lójú àlá náà. ó ti ka kinní yẹn nìyẹn. so Ọbaṣọlá everything nípa Quran gbogbo kinní yẹn pátápátá irọ́ ni gbogbo ẹ̀ wọ́n hun ni wọ́n kàn parọ́ wọ́n scam Africa ni wọ́n scam the whole world àwọn ìpín yẹn mọ̀ nǹkan tó ń ṣe náà wọ́n fẹ́ take over ni náà. ṣé ẹwà ọmọ tó wá fọ ó dà kí mo ti sọ̀rọ̀ yẹn náà rí ẹwà ọmọ tó fọ́ níbẹ̀ ni wípé nígbà tó di láàárọ̀ ọjọ́ kejì tó ní ó sọ fún Abubakar pé mo ti gbàrún dé Abubakar ní sọdákítà ya Rasulullah tó tọ́ ló sọ nítorí bá ti wí òun bẹ́ẹ̀ náà lórí so Abubakar wá ń sọ fáwọn èèyàn àti Umar wọ́n máa ń pa àwọn èèyàn Ànábì ti gbàrún dé o Ànábì ti gbàrún dé o Ànábì ti gbàrún dé o so nígbà tó gbàrún dé ó wá ń sọ fáwọn èèyàn everybody wá pé wá ń ṣàlàyé mo lọ báyìí mo lọ sí Isra wal Miraj mo lọ sánmà méjèèje mo ṣe gbá mo ṣàwo ìkànnú àwọn jù wá ń bọ̀ lọ́ọ̀kan ó wá gbọ́ pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ló ń lọ sánmà ó lọ sánmà méjèèje sánmà méjèèje lọ́ba ní òkè lọ́ba ní òun lọ bílẹ̀ question nìsín oníka dúró òun bọ̀ everybody bá dúró wọn bá lọ síbẹ̀ lọ́ba ní òun ṣe Ọlọ́run ní ọlọ sánmà méjèèje ó ní bẹ́ẹ̀ ni sánmà méjèèje ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní gbẹ́sẹ̀ ọ̀tún rẹ̀ kan sókè ló bá gbẹ́sẹ̀ ọ̀tún sókè ó ló yá gbẹ́sẹ̀ kejì bẹ́ẹ̀ náà ó ní kò possible kó ń gbẹ́sẹ̀ méjèèjì kó ń dó lórí òfurufú ni òun rọ ni ọ ìwọ tó lọ sánmà méjèèje nígbà tẹ́bí bọ́dì ò sí ń bẹ̀ lójú wa báyìí ní ti kó wá dó lórí òfurufú kó gbẹ́sẹ̀ kan sókè kó gbẹ́sẹ̀ kejì bẹ́ẹ̀ ló lè dó òun rọ nílé gbọ́bọ́ mo ṣe ń lọ́nu ó já ránkì rẹ̀ ń bẹ̀ yẹn tó bá jẹ́ sí wípé tòótọ́ ló lọ ni ẹni tó pè ọ́ tó sì lágbára kò yẹ kó dójú tí ọ́ ń bẹ̀ yẹn náà rubbish. Àwọn people yìí ti bà nǹkan jẹ́ gan. Jaka Adefi were very important actually. Only so Sahih al-Bukhari 1665. During the pre-Islamic period of ignorance. Nígbà tí àwọn mọ̀lẹ́bí Rasulullah tí wọ́n ṣì gọ̀. The people used to perform tawaf of the Kaaba naked. Wọ́n máa ń kọrí kú Allah káàkiri Kaaba níwòwò. Except the Hums. Yàtọ̀ sí Hums. And the Hums were Quraysh and their offspring. Ṣé ibi tẹ́ fẹ́ kà nìyẹn? I don't know, what's to mute. Anyway, Mr. Mubarak. So, I'm going to explain pé moon symbol tó wà lórí kini is not just a design. It's very, very important for you guys.
and needed during Ramadan, went to pray, and so to be honest, most of this religion, they are based on like things that predates the religion itself. Like now that we have concept of time and clock and measure time a little bit better, but back then they would rely on nature. Sherry Akadith Kotonik, we used to worship stone. If we don't find stone, we would gather soil. Everything is nature. Even pre-Islam. Yes. That is moon. So nothing Muharram so far Rabiul Awwal. The same this moon. Mr. Mubarak Osimbe Beakalo me sorrow for now. Mr. Shahid Walupe. Side egbon soke bi just busy niyan won wan bi se won kan fe side e ba gbon soke se wa nbe ba side se wa nbe afa to ba ti sibe side kini won ade kan wale abi to ruko won te ba ti sibe awon aja won ba ma gbe lomi wole awon yan wan sale mo lọ wẹ ní ewu rẹ ṣe jáde lọ bedroom. Bẹ́ẹ̀ ṣe bomi sórí yẹn náà ṣe dá ẹ ní ìdẹ. Oh, I'm going to class now. I'm going to class now. So, wait, lay down. Akande káàbọ̀ kílẹ̀ bá wa sọ. Àfikún ọ̀rọ̀ ètà ń sọ látàtìgbà. Ẹ̀yin lẹ́ ń bá wọn sọ̀rọ̀ gíga o. Àwọn ẹni tí ń pe àwọn ní Muslim pé àwọn ṣe Islam pé Muhammad mọ Islam. Alfa Mubarak mo máa ń gbà fà ní bí ẹ máa ń kírun. Mo fẹ́ bí ń lọ́rọ̀ kan. Quran àkọ́kọ́ èyí tí wọ́n kó gbogbo ẹ̀jọ́ abẹ́ kàlífù ni wọ́n ṣe gbogbo wa lè wo eré ìyá mi ẹ dákun ẹ bá ń tẹ̀lé Google sọ Quran àkọ́kọ́ abẹ́ kálífù ni wọ́n kó gbogbo ẹ̀jọ́ ló di ìwé táwọn ń kà lẹ́yìn abẹ́ kálífù ni wọ́n kó jọ. Ṣé mi lẹ́ ń bí sorry. Ayọ̀ mọ́ bí Alfa Mubarak tó bá lé sí ẹ̀kọ́ fún wa sínú àlèwọlé Google ńbẹ ẹni tó ṣí Google ẹ̀ lè bá wa tẹ̀ Alfa Mubarak ẹ bá lé sí ẹ dàgbọ́ ẹ bá wa fún wa. First compilation abi. First compilation èyí tó jẹ́ ètè ń kalẹ̀ ní abẹ́ kálífù ni wọ́n ṣe. Abubakar irọ́ ni first compilation èyí tó Abubakar ní lóòótọ́ first caliph irọ́ kì í ṣabẹ́ òun náà ṣe first compilation èyí tẹ̀lé kalẹ̀ rẹ̀ abẹ́ caliph ẹ̀kẹta kátẹ́gbà ń pé ẹ sọ pé abẹ́ caliph àkọ́kọ́ ni. Ìgbà wo ni Muhammad kú? First compilation was under Khalifa Abubakar ẹ sọ pé nǹkan. Wọ́n kọ́ sẹ́ẹ̀ bàbá mi abẹ́ Khalifa ẹ̀kẹta ni mẹ́ àmọ́ bàbẹ́ ká gbà pé ẹ̀sán gba abẹ́ Abubakar ni. Ìgbà wo ni Muhammad kú? Ìgbà wo ni Muhammad kú? Bàtà wọn standardize copy yẹn. Bàbá àti àmọ́sán pé mo ti gbà ẹ fi copy lẹ̀ káàtẹ̀ gbà pé àkọ́kọ́ ìtẹ̀sọ̀ Abubakar yẹn àgbà síbẹ̀ náà kò sí ẹbẹ̀ o ẹ jẹ́ ká mú síbẹ̀. Ìgbà wo ni Muhammad kú? First ever compilation. Ẹ jọ mo kí màá ra mi lọ́wọ́ dùn. Ẹ má bínú ìgbà wo ni Muhammad kú ẹ dára lóhùn tẹ bá ní kàbí àsọ fún yín ìgbà wo ni Muhammad kú. Ìgbà tí Muhammad kú. Ìgbà wo ló kú. Kílẹ̀ fìgbà tí Muhammad kú fi ṣe kílẹ̀ fi ṣe. Ṣé ó kú ṣáájú Mubarak ni kàbí ó kú lẹ́yìn Mubarak èyí tó fi jẹ Mubarak fi jẹ caliph ẹ̀yìn Muhammad ló kú ni kàbí wájú Muhammad. Muhammad kú ṣáájú ẹ dára lóhùn. Ta ni Mubarak tẹ́ tó ń sọ báyìí. Ẹni ètò ṣe Quran lábẹ́ Abubarak ṣé ó kú wájú ó kú ètò ṣe compilation Quran àkọ́kọ́ ẹdú. Abubakar lẹ́yìn sọ pé Mubarak báyìí mo ti sọ fún yín mo ní the first ever compilation was under Khalifa Abubakar and ìgbà tí Anabi gba Quran wá ó máa ń kà á tọ́mátì rìvílẹ̀ ó máa ń kà fún àwọn sàábé and Abubakar is among them so wọ́n yẹn náà máa ń ha wọ́n dẹ̀ máa like
wọ́n máa jó tẹ̀lé àwọn míì àkọ́ sórí ewé àwọn orí lẹ́dà àwọn orí egun àwọn orí òkúta so mo pé bàtà wọn kàn pálẹ̀ gbogbo ẹ̀ papọ̀ nígbà tí prophet wá kú Abubakar was the one ruling then Abubakar as-Siddiq is the one ruling then so òun ló ṣe first compilation. Mr. Al-Mubarak bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ àwọn ọ̀tàn yìí ṣe é mọ̀ ọ̀tàn lu yín ṣá ṣe é mọ̀ ọ̀tàn lu sí yín gangan. I read a lot bẹ́ẹ̀ tí bá ti kàbá yẹn ó máa stick sórí mi àfi tí màá mọ̀ pa ìlókun tí màá dẹ̀ mọ anything I say I don't know it. ìyẹn ìtàn lu yín àbí. ìtàn lu mi mo mọ̀ ìtàn lu mi dáadáa of course. ọmọ bo ni. of course dáadáa. ọmọ bo ni. ìsọlú. ṣe lè kíra yín. sọlú. ẹ kí oríkì. oríkì tí o ṣe báyìí you no fit know. Koríkì ń bàbá mi. Because we get our own language language any language tiwa which is Yagba Okun. lẹ́gbọ́n tí máa ń tẹ̀ kí Abu Alabud ni mo rí mi báyìí. ṣẹ́wó sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ èdè pa máìkì yín. my mic is on. ẹ kíra yín. lè gbédè mi sẹ́ lè gbédè wa Yagba Okun. ẹ fi sílẹ̀ ẹ̀yẹn ṣáàkì ẹ fi lẹ̀. Okay, máa sọ first 3 lines fún yín. Àgbà tí ìlànà kì í tán, à ń gbọ́. No, you are stressing me because ní idea language yẹn. Màá larí ní mọ́kàbá ẹ̀kẹ́ oríkì mi. Over 700 wọn àbí ìbẹ̀rẹ̀ sọ pé wọn mọ language yìí, ṣé nìkan ní language yìí sọ ni, ẹ kì í náà dẹ́ fẹ́ kì í. Because it's not like báwọn sọ kò díẹ̀ ló fẹ́ Yorùbá. ẹ máa bá wọn sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ lè kíra wọn mi ò fẹ́ kí àtúgbé Muslim ni mi ò fẹ́ kí àtúgbé ẹnìyàn wọlé ẹ má sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yẹn mọ́ àfi máa sọ nǹkan mi otherwise tàbí Big Jose lè bá wọn sọ̀rọ̀ because lórí gbogbo ọ̀rọ̀ tí bá ń sọ látàárọ̀ tẹ́ bá tún ṣì believe pé bóyá Islam lọ́nà then something is wrong so kò ju yẹn lọ kẹ́lẹ́ mi bá wọn sọ̀rọ̀. Kọ́ máa kíra wọn mọ́ àbí. Ètò láyé kílẹ̀ bá a sọ. Ẹ jẹ́ kí Sam tó go. Ṣé wọn ò kí ń ṣe Yorùbá ni èmi kàn fẹ́ mọ̀ ní ṣáà kí ń ṣe Yorùbá ni. Hello, ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Ṣé ń gbọ́ tí ó gbólé ń gbọ́ mi báyìí? À ń gbọ́ yín. Ṣé kì í ṣe Al-Mubarak ṣé Yorùbá ni bẹ́ẹ̀ kì í ṣe Yorùbá? Why? Kí lè béèrè fún? Because ìdí tí mo fi béèrè ni pé ẹ sọ̀rọ̀ kan sí ẹni ó kàn fara pẹ́ Yorùbá. So Yorùbá yẹn ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn ni ò yé mi dáadáa. Ẹni ó kàn fara pẹ́. Ṣé mo pé nínú Yorùbá àtún ní àwọn èdè oríṣiríṣi mo sọ bẹ́ẹ̀ pé kò tiẹ̀ pé ó lè máa jọ Yorùbá ní ti bá tiẹ̀ sọ nọ́ọ̀sẹ̀ gan-an ẹ̀lẹ́mọ̀ tí mo ń sọ that's what I'm trying to say. Okay. Under Ekiti state. Ẹ̀yin Èkì sẹ́yìn mọ̀ bóyá ọmọ Èkìtì lè ní. Èkìtì ó àtòǹdó àtàkùrẹ́ ò àti Ìjẹ̀bú ò àti Iléṣà ò àtọ̀yọ́ ò gbogbo wa bẹ́ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ tá a bá gbọ́ dáadáa sì máa mọ̀ pé nǹkan tẹ̀ ń sọ ilé yìí sọ ẹ kíra fẹ́ kíra ẹ bá sì lè kíra yín bẹ́ẹ̀ mẹ́rin ṣe sọ ẹ jẹ́ ká tún máa engage ẹlòmíì lọ tàbí ká máa sọ̀rọ̀ ká. ẹja pọ̀ sínú kò sí tó fa oríkì ní program náà ṣe. Ẹ mọlé bọ̀ ẹ mọ ìtàn nítàn. Oríkì wà important oríkì ẹjọ́ ẹ má bínú lórí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ Al-Mubarak. Ní tẹ́fẹ́ gbà yọ ní Al-Mubarak. Mo àpẹẹlú yìí mo rọ̀ ṣe. Nínú Islam ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ oríkì tẹ́ sọ yẹn nínú Islam yàtọ̀ sí ká dágbà rẹ̀ ká ṣe anything ájì tá à ń lọ kí ló fi yàtọ̀ kí là ń lọ ṣe ń bẹ̀. Hajj is not compulsory. It's only for the rich. N tó bá ní kápá. I'm not talking about compulsory here. Àní ájì yẹn gangan yàtọ̀ sí pé ẹni tó àti kírun àti gbà àti ṣe everything lé ájì yẹn gangan àwọn activities yẹn kí lẹ rí sí. N tẹ́mi kà fẹ́ mọ̀ ni. Paganism ló ń ṣe basically. A lot of activities ló wà ní hajj. Okay. For example, ẹ jẹ́ kí n mọ example wa irú Safa àti Marwa ṣẹmọpá rẹ̀ ni oko ṣèitọ́n ara ẹ̀ ni kájà alaswad ara ẹ̀ ni yamul arafa ara ẹ̀ ni so gbogbo àwọn activities yẹn kí ni tó ń dálé lérí gangan. Tí n bá ní kí n máa ṣe tí máa explain but it take a lot of time. No. Okay, let me just dive in. Gbogbo àwọn activities yẹn ọ̀rọ̀ ṣé n gbọ́ mi Al-Mubarak. Yeah, they are all in the Quran. I'm not saying mi ní kò sínú Quran ẹ ṣáà ní sùúrù gbogbo àwọn activities yẹn pátápátá tí mo dárúkọ yìí ó ń sọ̀rọ̀ nípa ìrántí ìṣe àwọn kan táwọn kan ti ṣe sẹ́yìn ṣé bẹ́ẹ̀ ni abẹ́ẹ̀kọ́. Ó ń point sí táwọn kan ti ṣe sẹ́yìn how. Bẹ́ẹ̀ni
ok Safa àti Marwa ṣèbí tẹ̀síkìrù fún gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe kọ́ wa ṣèbí ìrántí ni fún ìyá Isaac àbí kí lórúkọ Ismail nígbà tó ń wá omi náà pè fún wa. Of course, yeah, correct. So ìyẹn wọn wà fún ìrántí ẹ mẹ́rin mọ̀ká ní mọ̀kọ́ ọmọ Ibrahim pé ibi táwọn náà Ibrahim dúró sí ṣé bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ kọ́. Correct. Ṣètánì ó pa Ṣètánì tán fi ní a máa sọ ni pé Ṣètánì dààmú ànábì Ibrahim ibi tó dúró sí ni ẹ máa sọ kò fún ṣé bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ kọ́. So jẹ́ bí no rárá ní tí mo fẹ́ fàyọ̀ bẹ̀ ni pé gbogbo àwọn activities yẹn ń sọ̀rọ̀ fún wa nípa ìrántí àwọn ìṣe àwọn tí wọ́n tán jẹ́ tẹ́lẹ̀ yẹn dó àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ yẹn. So tí ẹ bá wá ń sọ pé kò sí ti ń jẹ́ oríkì àbí kinní kan pé ìyẹn kọ́ là ń sọ ń bì that means that báwo la ṣe máa lọ ṣe activities àwọn ìran kan torí pé normal tá a bá gbẹ̀sìn àti gbẹ̀sìn already àdẹ̀ ti kírun àti gba everything táwa kóye millions yẹn ìṣèrántí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn kan tí àwa ní rántí ìṣẹ̀lẹ̀ tiwa tá à ní mọ ìran tiwa débi pé àwa sọ fún yín pé kẹ́ ẹ torí kì í fún wa kórìí tiwa náà wú pé ọmọ Yorùbá ló ń sọ̀rọ̀ ẹ wá ní pé ìyẹn kọ́ là ń discuss ń bí that is what I want to underline. Brother, sorry to say, with due respect, kò sí kò wá jọra wọn like ní kìnnì àti reference time wá pé Alfa Mubarak go tó ṣẹlẹ̀ ní àjì kò sí tó fi papọ̀ báyìí. Ó ṣàwùn yín kẹ́ lọ sí àjì tó bá fi lè wùn yín kẹ́ lọ sí ẹ máa gbọ́ tó bá wùn yín kẹ́ lọ sí àjì lórí àwọn ilẹ̀ táṣáwá ayé àwọn kan náà ṣiṣẹ́ ẹ̀bẹ̀ náà àwọn kan náà ṣe wàhálà rẹ̀ àwọn kan ni wọ́n ṣàdúà tí gbogbo ẹ̀ náà fi dá báyìí jẹ́ ẹ̀ mọ̀ wọ́n historically. àwọn tó lé foundation hajj pọ̀ ẹ̀dùnà kí ló dé tí ó ṣe pé ẹ̀sìn ló jẹ́ first bàbá mi Alfa Mubarak ṣé religion ni first nínú ayé ẹ̀sìn. ní context olè fún bèèrè láìpẹ́ ṣé n tí yẹn kọ́kọ́ wá sí. No nínú ayé wa. one thing tẹ́ ẹ ti mọ̀ ni pé ẹni tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ yìí Fúlàní ni ṣe understand religion ni first lọ́dọ̀ ẹ̀ tẹ́ bá ti ń wo bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn bá ṣe ń fún wọn bí wọ́n ṣe ń fún wọn ní reference tó ń explain tó ń jẹ́ hold on níbí àti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé religion is scam ni irọ́ ni ẹ ṣe sùúrù but a rí bí allegiance yín fáwọn Saudi ni ṣe understand báwo ló ṣe máa dá yín ní Yorùbá tó máa ní Allah láti ilẹ̀ Lárúbáwá tó jẹ́ dáìtì àwọn Lárúbáwá òun ni kẹ́ ẹ máa sìn kẹ́ ní láti máa kọrí sí ilẹ̀ Lárúbáwá ẹ ronú náà ẹ wo ẹ̀sìn yìí ya wèrè gan ẹni ṣó ń dùn mí ni kò dùn mí mo ń pìtì live yín ni àwọn tó gbẹ́sìn wá fún yín ò love yín wọ́n fẹ́ pa yín ni pìtì live mi now because I'm there. And then you fuck off.